بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو بنحكي عن Huntington disease اللي هو the second neurodegenerative disease that affects the basal nuclei. احنا قلنا انه الباركنسون disease بيعمل slow movement، الهانتنجتون disease بيعمل abnormal increase in movement. الاسم الثاني لهانتنجتون disease هو هانتنجتون كوريا. كلمة كوريا تعني زي ما قلنا قبل إنه ستريت دانسينج، فهون الموفمنت اللي بتصير عند مرضى الهانتنجتون كوريا طبيعة الموفمنتس كوري فورم موفمنت اللي بتشبه الكوريا اللي هم من عبارة عن involuntary jerky movement affecting all body parts. عشان هيك شبهناها بالستريت دانسينج. مفروض by now we know إنه بما إنها neurodegenerative disease وبما إنها movement disorder, so it is caused by accumulation of abnormal protein inside the basal ganglia. إذن في عندي abnormal folding of a certain protein وهذا البروتين will accumulate. إيش هو البروتين that is abnormal بالهانتنجتون disease؟ هو بروتين اسمه هانتنجتون بروتين. هذا البروتين موجود بكل أجزاء جسمنا مش بس في البرين by the way. من أهم وظائفه إنه it is important for storing memory وبالذات long term memory. إيش اللي بيخلي in some people this protein can accumulate؟ سبب. طيب شو اللي بيخلي الهانتنجتون بروتين؟ الهانتنجتون بروتين هو large protein encoded by a sequence of DNA, by a gene. الجين تبعه at a certain stretch of this gene في certain nucleotides that are repeated C, A, G. هدول 3 nucleotides they are repeated several times in this gene. أنا وياكم normally بالهانتنجتون البروتين تبعنا في CAG repeated in the Huntington gene up to 35 times. ممكن أقل بس يعني up to 35 times. بما إنهم 3 genes هذا بسميه trinucleotide repeat. trinucleotide repeat. So I'm repeating three nucleotides several times. هدول كل 3 nucleotides زي ما احنا بنعرف they encode an amino acid. A CAG sequence encodes glutamate. بالتالي in the Huntington protein اللي فيه وفيكم في عنا up to 3-5 glutamate amino acids in the sequence of Huntington protein. This is normal. مرضى الهانتنجتون بروتين هذا الريبيت تبعهم مش زينا بزيد كتير. إذا أنا عندي 35 مرة هم بصير عندهم 100 مرة فرضاً أو أكثر. إذا بصير في عنا trinucleotide repeat زاد كتير أكثر من 35. CAG repeat زادت. هذا عشان هيك بنسمي هذا type of mutation بنسميه trinucleotide repeat mutation. زاد عدد ال CAG nucleotides هذا الريبيت تبعهم زاد أكثر من 35 مرة. هذا بيؤدي لأنه الهانتنجتون بروتين اللي بده يطلع رح يكون فيه glutamate كتير polyglutamate residues. This is an abnormal protein. It can accumulate and cause Huntington disease. So again, normally الهانتنجتون بروتين في several repeats of CAG trinucleotide
depending على which sources you read, up to 35 is considered normal. هون بقول لك 26 that's fine. المهم إنه مرضى الهانتينغتون بصير الريبيت هاي زادت كتير بين 37 to around 100. هذا الريبيت زاد لي الجلوتاميت inside the Huntington protein. This is a very abnormal protein. It can be misfolded and it can accumulate. Okay, where does the accumulation occur? زي ما احنا قلنا قبل إنه لما يصير abnormal misfolding of this protein, it will accumulate mainly in the caudate nucleus and in the putamen. هدول أكتر two most important parts of the basal ganglia اللي بصير فيها accumulation of Huntington protein, caudate and هذا الحكي لإيش رح يؤدي؟ رح يؤدي لأنه المريض رح يصير في عنده movement disordered اللي هي الكوريفورم movement. عادة المرضى بيجوا بعمر الأونست of the disease بيكون حوالي على عمر 40 سنة، ممكن يجوا بعمر أصغر. لاحظوا إنه الريبيتس variable، في مرضى بجوز هو ينولد بس 37 repeats، في ممكن يولد ب 90 repeat. كل ما زاد عدد الريبيتس بيصير الأونست of the disease أسرع. يعني ممكن يجي المريض إذا عنده 100 ريبيت فرضاً على عمر 20 سنة، إذا عنده 50 ريبيت على عمر 30 and so on. إذا the number of repeats correlates with the age of onset. الإشي الثاني المهم لاحظوا إنه هون بحكي عن mutation، إشي بالدي إن إيه. So this disease is an inherited disease، ما في منه sporadic cases عكس الألزهايمر والباركنسون اللي كنا نحكي عنهم. هون دايما inherited and it is inherited in an autosomal dominant fashion. إذا مرضى الهانتينغتون بيكون في عندهم autosomal dominant disease. They inherit this mutation اللي بتؤدي ل accumulation of this protein زي ما قلنا in the putamen and the caudate، وهذا الحكي بيعمل ال movement disorder. However, the patients before the movement disorder بيكون عندهم severe problem, psychological problems, وممكن يصير عندهم cognitive problems. So they start with the cognitive and behavioral problem and then they progress to motor disorder. Patients usually die within 15 years of diagnosis. So it's a very bad illness. طب لو شفنا البرين تبع هدول المرضى شو رح نشوف؟ رح تلاقوا إنه طبعا البوتامين والكوديت لهم كثير علاقة بالventricles، فرح يصير في عندي this area حوالين lateral ventricle بتكون atrophic، في عندي atrophy around the lateral ventricles، وهذا بيؤدي لأنه as a compensation ventricles they appear enlarged. What about under the microscope? What do we see? هذا الهانتينغتون بروتين شو بصير فيه؟ الهانتينغتون بروتين this large protein it is a very large one، فبتقطع فعليا عن طريق enzymes، عن طريق الكاسباسز. كاسباسز بتقطع لنا إياه into several fragments. These fragments reach the nucleus وبيعملوا intranuclear inclusions. احنا هيك بنكون خلصنا diseases of the basal nuclei. اللي بدي إياه منكم هلأ بعد ما شفتوا كل الفيديوهات إنه تعملوا الactivities اللي related to diseases of the basal ganglia اللي رح نزلها بملف لحالها. شكراً.